और मैं चाहना हैगा कि ਆਪਾਂ खुदा दे वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ Romans chapter 8 and verse 37 ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ Olivia well done there's a microphone please read Romans chapter 8 verse 37 No, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Amen. Overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Who's Punjabi ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Amen. Isn't that good? You know, the spirit of power that we receive is not like the human power that we recognize as strong. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਈ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੈਗੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ like the spirit of power. It's power unlike anything we can do on our own. ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ it's not human power but it is spiritual power. Now stay with me please ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ A young man growing up in the wrong part of Houston became a bully. ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ he became a bully ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ It's power unlike any like ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ he would get in fights ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ And people didn't want to know him. He even began mugging people for money. He even beat up people just for the sake of doing it. ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ I can't preach like that. Please, ਥੋੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ. Take the kid in the back. So anyway, this young man, he learned to box. He became pretty good at it. काफी good हो गया. एक दूसरे के नाल boxing matches करने लग पा गया. He began to make a lot of money, and he could do almost anything he wanted. Anything. कुछ भी वो करना चाहता सीगा, वो कर सकता सीगा. One day, during his training session for an upcoming bout, he heard his mum talking to his sister on the telephone about his favorite nephew. ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ the young boy had a seizure ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ and he lay in a coma in hospital doctors said he would probably die At once, this boxer thought for a minute and he came out to his mum. He ran into the room where his mum was on the phone and shouted, Mum, Mom, call the hospital no phone call and tell those doctors to give my nephew everything, the best. Tell them I'll take care of him. I'll take care of the bills. कहता जितना भी खर्चा होगा की करूँगा मैं दूँगा. Tell them who I am. उन्हें दसो मैं कौन है. And I'll take care of everything. So don't worry. So his mom picked up the phone. उसकी माँ ने phone चुके. And he told him, son, the doctors have said they can't do anything. You just have to pray.
just have to pray, can we? But we've got all the money in the world. What do you mean, just have to pray? He realized then how grave the situation is, or was. When someone tells you, the only thing you have is prayer. Things are looking pretty bad for this. Then it hit him. All of his money, his fame, his influence, his friends, none of that could solve this problem. It was out of his hands. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? Pray. For the first time, he was totally, this huge man was powerless. ਕੀ ਸੀਗਾ? 6 ਫੁੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 6 ਇੰਚ ਲੰਬਾ, ਐਡਾ ਬੰਦਾ, boxing champion, couldn't do anything. He was totally powerless. And for the first time, this professional boxer dropped to his knees and prayed. ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। He wasn't sure God existed. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ whether ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। But he knew that when everything else fails, people pray. He asked God if he really existed to help his nephew. Then he got back in bed. Jaldi back in bed. Then a few seconds later he got out of his bed again. फिर बाहर निकला और फिर अपने गोडियां में टेक के फिर दुआ करना पिया। And he said to God, I will give up all my wealth if you can heal my nephew. जे तुसी मेरे nephew ਨੂੰ heal कर सकते हैगे हैं खुदावंद, तो मैं अपने जिन्नी भी मेरी wealth है, जिन्नी भी मेरी जायदाद हैगी है, मैं सारी तेरे वास्ते चंदा दे दूंगा। And he got back in bed again. And a few seconds later, he got back on his knees, third time, and this time, he got angry at God for letting this happen to his nephew. Kinda kyun? Khudavand tu kyun wahi kita? Why did you do this? Why did you let this happen? The boxer told God to take his life instead. ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ। ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। People have said that. And here's this boxer on his knees, angry with God, and he's saying, God, don't take him. Take my life instead. The next morning, the boxer called his sister from the hospital. His nephew had woken up. दूसरे दिन फोन किया अपनी भैन ਨੂੰ उस boxer ने, तो ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। And doctor ਨੇ कहता है that the child will never ever walk again. जाग पे बच्चा तो तुर नहीं सकता। The boxer went down again, prayed, and said, Lord, I don't know where you are. I don't know who you are. I don't know if you exist. I know this much, that yesterday I had a discussion with you, and today you woken up this child. Next day, the mother phoned again the boxer, and the boy had begun to move his toes. Holi holi, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। The next day, the boy was talking, and a week later, he was on his way home. Hallelujah. Walking, talking, back to normal. बिल्कुल बच्चा ठीक हो गया। वो वापस जान लग पिया घर।
But the boxer knew God had just given him a miracle. This boxer, ਜਿਹੜਾ boxer ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ, yes, miracle ਦੇਤਾ. But 3 months later, 10 ਮਹੀਨੇ after, in March 1977, I'm telling you a true story, by the way. It's सच्ची कहानी है कि this boxer died in his locker room after fighting a very famous boxer called Jimmy Young. He collapsed in a heap and entered what he describes as a deep, dark void like bottomless pit. Story बन रही है? Boxer 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ locker room ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ boxing ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? Collapse ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ. And ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ, it wasn't heaven. Where his body, or you can say his body was there, but where the spirit went, it was not heaven. And he says, Kenda, I was terrified. I was terrified knowing I had no way out. ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. I had no way out. He says, sorrow beyond description engulfed my soul. ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ sorrow ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ ਕਿ I could not get my soul out of that situation. And it was more than you can ever imagine. ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ imagine ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ. ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ. It was in hell. If you multiplied every disturbing and frightening thought that you ever had during your entire life, that you would come close to the panic I felt, he said. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਨਿਕ, ਡਰ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਦਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. Ever been there? I have. So he tried screaming with every ounce of strength in him. ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ. He said, I felt that I was powerless. He screamed, I don't care if I'm dead, but I believe in God. ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ. ਕਹਿੰਦਾ instantly a big giant hand reached down and snatched me out of the terrifying place, and immediately I was back in my body. Praise God. ਕਹਿੰਦਾ immediately ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਆਇਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ, ਪਰਸਨਲ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸੈਸਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. They were trying to get him back into his life. Now the professional boxer accepted Jesus as his Lord and Savior. Praise God. And this professional boxer, he devoted himself to being a disciple of Jesus Christ. Amen. He realized his human power, all the muscles, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ muscles ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ power ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ height ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ, it was what? Powerless.
He realized his power, his money, his presence, his prestige was worthless in the next life. ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ nothing's going to help you. So now he goes on. He goes back into his boxing ring. And that heavyweight championship, he won in the world twice. The boxer I'm talking about is George Foreman. Yaad? Some of you may remember him, George Foreman. He was ordained as an evangelist in the Church of the Lord Jesus Christ and became a pastor of a small church. He also became involved in prison and hospital ministries. And some of you probably may remember him for the best thing he did, the Foreman grills. As ਵੇਲੇ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਐਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ praise God and recently he baptized his own 23-year-old daughter who finally decided to dedicate her life to Jesus. You know, that's God's idea of power. Power to solve problems. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਆ ਸਕਦਾ ਅੱਜ. He can deal with you. You can have that power in your life. What have we learned from this? There is power to solve every problem in your life. You can risk an amen. Do you understand? Yes. There is power in your life that is only a moment away that can solve your problem. You have to learn how to fight. A boxer ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? Fight ਕਰਦਾ ਸੀ. He was a professional boxer. He knew how to fight. ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਟਰੰਕਸ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ training ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈ no not that sort of fight. If you believe in God you've got to fight for Him. Come on say amen यार ये बहुत बड़ी चीज हैगी आ अपने आप खुदा हैगा यार. Church we have different problems. ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ problems ਹੈ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ problems ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ every night you know some of us sleep with problems. The only guess ਸੋਚੋ who doesn't have problems please ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ who doesn't have problems in life shall I tell you ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ if we don't resolve our problems. The real problem is how we handle our problems. Often we try to ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ before I give you the answer sister ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ. Everyone has problems. The only people that don't have problems are lying in the cemeteries. ठीक है sister ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. How many of you said you're tired then tired? ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ I'm tired then tired. You're like the guy who said, I'm sick and tired of being sick and tired. You dig in there? Or even some ladies who said, just about the time I managed to make ends meet, somebody else moves the end. You dig in? Oh, yaar, main inna kaam kita hai, inna kuch kita hai. Jadon taik maut tak pahuncha na nahi na line badati hai ki mainu wo kaam karna padega. We say things like, I'm doing okay under the circumstances. Come on. ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਈ ਭਾਜੀ Paul how are you? Well I'm all right under the circumstances. Well why are you under the circumstances? It's a good question. ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ circumstances ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਉੱਤੇ ਆ yes get over your circumstances. Hallelujah. Someone said that circumstances are like
Mattress. जितना गद्दा नहीं होता, होता है. If you're on top, you rest easy. But if you're underneath, you suffocate. इतना ही है. Mattress बनाए गए हैं कि कर ले, सौन ले. जे तुसी उत्ते हुए हैं, तो तुसी बिल्कुल ठीक है. तुसी enjoy करते अपनी नींद को. पर जे तुसी हेठ हैं, तो तुसी फिर साह नहीं होता मर जाते हैं. What's the answer? की है भाई? Answer की है? मेरे नाल गल करो. जो प्रॉब्लम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. But really speaking, what's the answer? Jesus. Amen. I'm glad you said that. Take your focus off your problem and put it on God's promise. Amen. क्या होगा साहब? He, the one. Can anything separate us from the love of Christ? Does it mean He no longer loves us if we have trouble? No. Paul answers, no. Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. The word conqueror means one who overcomes by gaining control. And Paul says that we are more than conquerors. Romans chapter 8 verse 37. To be a conqueror means to fight a battle and win. आज ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ. ਆਂਟੀ ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲੋ. ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ. To be more than conqueror means to win a battle without having to fight. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ. ਕਿਉਂ ਵੀ? Jesus fights on your behalf. Amen. Hallelujah. Isn't that wonderful? That Jesus fights on your behalf. He loves you so much. And you know, this week has been a fantastic week. It's been a great week where we have been we've been driven to a point where we couldn't do anything. This has given me this sermon. We couldn't do anything in our strength, right? Right, Pastor? We couldn't do anything at work. Sadde hath de kyun share right? Sadde hath de vichon gall chale gayi si. Assi kuch bhi nahi kar sakde si. But I tell you one thing, that Jesus is alive. Amen. He gives us the secret desires of our hearts. If God is for you, who can be against you? आज जे खुदावंद तेरे नाल है तो कोई ताकत नहीं हैगी